For all your pastry, bakery and quality food, Ceesay Restaurant is the only place to be. We do catering for birthdays, weddings and all related services. We have all kinds of local foods, American, European and even beyond. Come and have a taste of our local juice, ebe and other services. At Ceesay Restaurant, customer satisfaction is our priority. Are you thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. When we touch down, better broke down. Gamtel G-Fiber, now you can enjoy super fast internet in gigabytes. G-Fiber is affordable, stable, secured, and accessible to homes, businesses, and enterprises. With Gamtel G-Fiber, the future is speed. Gamtel, creating a brighter future in communication. That's how she became mine and see the diwli lanni maro lanni fop lanni awa jodi mi anda honno gerde ten e ngaldo sabu e ngaldo Ibrahima jonnal taw joni mi anda se yahay kapitiki nyawloden ha humpondire makko est ce qu'on non e warude waden no awa ane ko de Ibrahima ma ko to woni mi mo Amerique ko Amerique a woni kede humpitaki fi be musibe men baluwo be andanda kala ko wawda wonde aduna si arrivi e juude mabbe a jonnay do dépassement Gambia har no weebi ayata kadi taw ko mbudi din no jawi walla no jippi be halanta ma ko kala ko falda ko reese sengo nyamete ili nebba maro basal pomme de terre kala ko rewi dom a hendo to har no weebi kadi wona dum don tu be abbe jonnira mobile phone siko dum kadi laptop kala ko wayrode dibe hay kasbawa be wawma jonnude kadi sa wala umpitade ko weebi ettu Google account ma joni ndata ton wada download app mabbe on ayay kala ko humpi may mabbe ton
ɓe weeɓi yamata ka wonɗa wo e aduna o kala ko wawɗa a jonnanayi wonɗo ka leydi men Gambia ɗo dépense hara no weeɓi yama si ɗum non fof no neeɓi immoɗen joni mi ɗowtama ka place maɓɓe jan waɗen joni iya heɓa ko falaɗa waɗen kisan Thank you very much. Ala barka bake mbayde ngol ngal tentukal je bake momobe Kerr Fatou jube kanyen tembenna alla Politic Kachaa mutanale mi alon ko kanale talata o talata of course nenyi wato sida talannani na tambita minute tan sabala kata fo montoro wati kilinga tarale janne ka politician olu nati ale mi alon ko Kachaa politico kola mbokadam political party kilin ka political party jamalle nati ale mi alon ko ni Kachaa politico kola Gambia banko kan jang e jamalle tambita jang mi alon ko ni Kachaa ko nga ke nyame loko bi fana nin dole nata ka kulu fatam fansi mole mi alon ko ye wala long la party wala koto Gambia la koto dol be den tamin min kera Gambia bankoti nin dole nata bi lokun tambila National Assembly member soto no janne min kera te Sekuba Jajoti mi alon ko adem National Assembly member ti mi alon ko abe Busumbala constituency bidum min soto walem of course Honorable Omar Ceesay adem National Assembly member ti mi alon ko atelebe siring Niamina ise National Assembly to mi alon ko atele ka diamu atelebe siriye andon Niamina isin ko nyabatele kan nabe Kachaa la ku jamal la jambi alialon ne GDC mi alon ko ate fango batawo party wolto Gambia Democratic Congress akam dele ko yela Congress kelenun e batanun janne kata fo farafenye dula mi alon ko yela Congress kenun jele nte fango ko ndingo benun jele andun ate Omar fo mi alon ko atlemi la national chairman on tinun ala position o falintale atlemi la public relation officer ti dol ka ko mande PR la walla ka sutian di bande kangoto atlemi la diamula timbe diamula wala karola bari mbe diamula fana man sakunda la tamandir nyaalu ku jamal le be kirin Gambia banko kan jambe wol fana diamula le kada fona constitution o bearing honorable keta multi mi alon ko anyway mo jamale a commencé le ka jalay e ko munatina aba fokan ko retroactive clause o nying ya compromise mbe o be kala kulti mi alon ko ne honorable ba Kachaa la fen jamale soro mi alon ko nyanta ka senandi Gambia dingole honorable nabe diamula sura kan wala because sama mande kan o may ate sura kan wala moy but abe mu kilineti ate be diamula of course am sura kan wala honorable ñu la dalal ci Kerr Fatou waaw Buuba jërëjëf maa ngi nuyu askan bi yëpp di nuyu bépp doomi Gambian rek di la nuyu yow si sa boppa di nuyu waa Kerr Fatou surtout ki nga xam ne moo jiite institution bi ñu gën ko xamee ci Fatou Touré di rafetlu invitation bi ndaxte gëm naa ne lu ñu fay waxtaanee rek luy jëriñ askan bi la waaye suñu intention nekkul ne day ñëw pour saaga kenn wala day ñëw pour wax kenn li nga xam ne da koy naxari wala day ñëw pour buntaxatal kenn waaye day ñëw ñu itam ñu séddoo suñuy xalaat ak askan bi ndaxte mbir su jógee wala réew am na nu muy doxee kenn ku nekk da ngay am gisin so si gis yooyu noonu ñu itam si la ñu waxtaanee waaye utee xalaat foog naa loolu jarut ŋaañu wante jarul saaga wante jarut xuloo jarut dara ñu xam ne loolu moo ekkati suñu tànk moo tax ñu ñëw fii kon am naa yaakaar ne waxtaan yi ñu fee waxtaan dina am solo te askan bi duñ mun a agri ak ñin si li ñu war a waxtaanee fii yëpp waaye am naa yaakaar ne waxtaan bi dina am solo ndaxte kenn ku nekk ak sa gis-gis ak sa xelaat. man dëgg honorable first lan nga ñu mën a wax si congress boo xam ne conclude na in Farafenni GDC. waaw buuba loolu am na solo ndaxte IEC requirement la ne comme ñaari at yu nekk political party bu nekk war na mooy génn mu dem am lu ñuy wax congress yi mooy tey ñu nga xam ne ñoo nekk doomi parti bi war na ñëw génn ñu seet naka leen war a defaraatee seen parti pour waajal li nga xam ne ni moo nekk élection wala soppil li nga xam ne moo nekk seen doxalin si biir réewi Gambia fii surtout si wàllu politique. GDC kon political party la bokk na si political party yu nga xam ne tey ñoo gën a am doole fii si Gambia ndaxte loolu teg neen si bot
ndaxte 2016 presidential election GDC bokk na si parti yu nga xam ne dafa taxaw jànkuwante ak nguur gi nga xam ne moo fi nekkoon ak coalition bi nga xam ne moo sampoon kon political party bu am doole moo mun loolu yàlla def na gañu waaye loolu taxu ñaa dellu gannaaw si li nga xam ne leen war a def wala luwaa yi nga xam ne IEC wax ne wala luwaay réew mi wax na ko ñu doxal ko si biir Gambia loolu taxawoon na teewoon neen fi ñuy wax Farafeñe ñu am lu ñuy wax congrès bi am na solo wecceeku am na def neen waxtaan yaatal neen mbir yu bari si wàllu parti bi réew mi ni muy doxee askan bi coono bu ñuy jànkuwante ak yeneen mbir yu nga xam ne nii si biir réew mi la te askan bi soxla neen pour dégg yooyu wala soxla neen pour ñu yaatalal leen yooyu noonu kon executive bi structure neen ko ni nga xam ne nii wax dëgg yàlla am neen yaakaar ne élection bi nga xam ne moo war a ñëw December GDC dafa bàyyi xel dem State House waxtaan yi nga xam ne tey muy honorable Mama Kandeh ak yeneen doomi parti bi yaatal neen ko lu jëm si wàllu wét gu yaram lu jëm si wàllu agriculture bi lu jëm si wàllu njàngale mi lu jëm si wàllu dunda bi lu jëm si wàllu yoon yi ak wàllu ndox bi ak yeneen jafe-jafe yu nga xam ne doomi réew mi ñu ngi koy jànkuwanteet te yooyu noonu dafa am solo nguur gi ñu gëstuwaat naka leen nekk di doxalee yooyu ndax Gambia mun a dem si kanam waaye tam waxtaanee neen ni nga xam ne ni itam noonu leen bëggee sampee GDC parti bi moo waral yenn place itam changement am na fa wala changes am na fa ba loolu am neen yaakaar ne ñu jox place itam ñooñu dinañ ko doxal ni ñu ko war a doxalee ndaxte doomi réew mi la ñuy saaf waaye nekkul parti so foofu laa doon ñëw because xamoon nañ ne Demba Sabally bu mu demee National People's Party yow yaa nekkoon seen party national chairman bi so léegi you are the PRO how do you feel naka nga feel lu tax forced lu tax nga jël that position lu tax nga feel ne position boobu nga gën a shoot in the party waaw loolu am na solo buuba ndaxte duñ starté foofu sax ndaxte parti bi dafa am nu muy doxee te foog naa man place taxul maa dugga si parti ndaxte dama gëm ne parti su fekkee policy programme ak agenda parti doy na la mun ngay bokka si parti boobu noonu wala ni mu bëggee doxalee Gambia nu mu bëggee xelifee Gambia wala li mu bëgg a liggéey si biir Gambia am nga si doylu war ngaa mun a join parti boobu su fekkee amuloo fa place sax kon man place taxul maa dem si parti boobu noonu yàlla def na dugg naa si parti bi bokk naa si parti bi liggéey naa ak parti bi ràññee neen ma si yu bari donte nekkuma ki nga xam ne maa ginnaaw mun liggéey bi sax si place yu ñu may jox waaye ràññee neen ma si ay mbir yu nga xam ne luñ ma njëkkoon jox si parti bi mooy Deputy National Youth Mobiliser ba ma génnee foofu ñu elevate ma dem nekk di National Youth Mobiliser so from there si la ki nga xam ne moo nekk Demba Sabally si la bàyyi parti bi ba mu bàyyee parti bi si leen ma jox palaasam boobu noonu pour ma mun koy complete before Congress ndaxte place boobu bëgguñ ko woon a fiil ba Demba Sabally bàyyee sax waaye ñu ne hence is an existing position te Congress jotaagut pour ñu war ko eliminate noonu dafay xaw a garaaw kon ni ñuy mun a def mooy let's have somebody acting onto that position ba ñu dem Congress ñu soog koy mun a éliminer mu génn. so waaye lu tax ngeen scrap that national chairman position lu tax ngeen scrap ko foofu da ngeen amul ku fa nekk wala lu xew. waaw déet suñ fekkoon ne amuñ ku fa nekk konoon man du ma fa doon nekk ndaxte the very days Demba Sabally mu bàyyi di following day am neen ku mun a nekk ci position boobu jos yaatala la rek ne GDC ñàkku ñu war a mun a fill position ndaxte am neen intellectuals yooyu am neen technocrats yooyu. am neen that political experts ñi nga xam ne ñoo nekk ci parti bi te bépp position bi nga xam ne mu ngi exist ci politics ñun am ne ñu mun a fill position yooyu waaye comme leeralal la rek ne bii dafa nekk position bi nga xam ne congress before the last congress leen joxe wala leen create on position boobu noonu because we have our own constitution and all the executive positions are structured or outlined in that constitution so it is up to us to see what position is fitting, what position do we have to maintain information buma am is that national chairman be negotiation constitution bi sen dohalini party bi but it was there lol mota ngeen scrap ko that lol mo neka issue ñu ne negotiation constitution yeah negotiation constitution bi negotiation dohalini party bi but you were using it lol la nek di explainal dama na la tey constitution ñun ñoo moom suñu constitution nekkul IEC nekkul national constitution no understand ñëpp understand non maa ngi ñëw foofu léegi ñun ñooy xool li nga xam ne leen bëgg mu nekk suñu constitution ak li nga xam ne bëgguñ mu nekk ci constitution Demba Sabally ba ñoo joxee position boobu noonu Demba Sabally is not a political expert
Demba Sabally nekkul ki nga xam ne nii he has that political know-how so ñun pour ñun. what do you mean honorable? may ma ñëw lii mooy lu am politique suñ koy wax dëgga nekkoon ne tey nga nekk national party chairman is that political you need that political expert to fill that position understand nga li ma nekk di wax so moo tax ñu joxoon Demba Sabally place boobu noonu moom mi nga xam ne moom nekkul that political expert nekkul that political technocrat ñu jox ko position boobu noonu it's all about chairing meetings lii moo party national party chairman from our own understanding and at the level of our party chairing meetings la human grouping su amee nga chair meetings yi ak yooyu but not necessarily hardly yow su fekkee yaa ngi follow politics depuis Demba Sabally mu nekk GDC nga gis ko mu taxaw wax ci political rally loolu hardly yow nga gis ko tey loolu moo taxaw ñu jox ko position boobu xëy na moom mu nee wut yooyu taxaw ci political platform wax convince nit yi wala waxtaan ak nit yi ñu ñëw join parti bi ak yu mel noonu xëy na mënut yooyu ci political platform moo tax ñu créé ko position boobu waaye ba mu génnee foofu noonu léeg-léeg neen joxee position bi pour ñu motali temps bi su jeexee next congress ñu génne ko foofu hence the position was created for him to occupy. So waaye nekkul ne the position national chairman nekkul ci seen constitution nekkul loolu moo tax ngeen scrap ko. nekkul ci constitution bi loolu moo tax ñu eliminate ko. waaye nekkul ci constitution bi. so loolu moo tax ngeen. so it was basically just created for him. pour Demba Sabally pour mu mun a am place. all right so lu tax nga choose pour nekk PRO. waaw loolu am na solo ndaxte parti bi foog naa ne suñ dee dem congress den dee am executive meetings nit yi ñu toog ñu waxtaanee comme yenn place yi ni ñu ko war a doxale ndaxte soo dee liggéey ak nit wala nit yi si biir ñaari at daneen dee bàyyi xel yenn yu bari dineen dee gëstu wante ñu nu neen ku nekk itam daneen dee ràññi li nga xam ne noonu nga nekk di doxalee si wàllu politique bi so am naa yaakaar ne ba executive bi toogee ñu waxtaanee loolu soo ñu seet kenn ku nekk fu ñu foog ne foofu nga gën a mu ne wala foofu leen gën a am yaakaar si yow pour ñu mun la see dimbale wala nga mun see dimbale parti bi ñu jox la position boobu noonu dëgg la am naa yaakaar ne position buñ ma jox doyloo naa ko wax naa la ne position yóbbul ma si parti waaye su fekkee parti bi toog leen ñu gëstu suma liggéey ñu xoolaat suma liggéey ba xam ne man war naa mun a amee position boobu ñu waxtaan see man pour ma jël position boobu foog naa ne man dara nekku si ma jël ko ndaxte dama gëm ne lépp lu ñuy wax rek den ko wax si yar ak teegin den ko wax si taraanga den ko wax tem si ni nga xam ne duñ tooñ kenn wala duñ wax kenn li nga xam ne dalaa naxari ëllëg lii moo tax ma foog ne position ni man mun naa koo amee lii moo tax askan bi nekk si parti bi foog ne mun naa koo amee te am naa yaakaar ne position bi dinaa ko saaf ni nga xam ne nii noonu la ko luwaa bi waxee ni nga xam ne ni noonu la ko askan yu bëggee ni nga xam ne itam moo ànd ak comme parti bi nuñ ko bëggee waaye du dara kon ñu téye ko noonu ne spokesperson wala we call it PRO is as normal as any other position to me. liggéey bi moo am solo. honorable si seen congress bi gisuma any place boo xam ne dañ fa saani karta dafa mel nii da ngeen agree si members yoo xam ne da ngeen select guy now you are accused of this dañ leen de accuse lii that there is no internal democracy in GDC lan ngay tontu si loolu because si congress bi gisuma any election I was there in Farafenni position yoo xam ne select nañ ko nga dañ génne kii ak kii this is the positions loo mun a tontu si loolu. loolu am na solo soo waxee loolu dëgg la election amut comme tey si congress boobu noonu waaye dama bëgg nga xam ne su fekkee tey nit ñëpp toog neen ñu war a waxtaanee position A B C and D ñu ngi nii soo léegi kan ak kan ñoo bëgg a dem si position ne neen apply wala neen wane seen interest kon foog naa ne yow soo bëggee di position of PRO te yow keneen amul si interest pour position boobu noonu why do you need to go in for election if you are the only one interested in handling that position why do we need to go in for that election so moo tax may la démocratie boobu noonu mu ngi fa toog leen as an executive ñu xool outline position yëpp so everyone was informed about all this position nga wane sa interest si position bi nga xam ne boobu ngay bugg a handle kon foog naa ne position yii nii yëpp ki nga xam ne am na interest tey wax na ne position A B C and D laa bugga ñu nga xam ne nii tey mun neen te nangu ñoo feeñal seen boppa sax te ñun xam neen seen liggéey te mu ne neen loolu ñu nominate leen na leen I believe you can do well in this position why not you handle this position so lii moo cause benn election muntu am ndaxte there was no
two individuals vying for the same position. If that was the case, then you will see that election conducted. But do you feel like there is internal democracy? So, nakanga muna compare send the previous Congress be happened in Basi Mangfawon, remember 2 years ago, in Farfanyeta met Mangfawon. Nakanga compare these two congresses? Well, they are all successful. They are all successful. That they turn out between Bahna, that they alternate countrywide across the country. All constituencies, ward, district, nationally, alternate niti yop uisinen. Pour man, Congress bu passé ni mo opa nit sax wala luñ galvanize nit luñ dajale ci nit sax mo opa liko waral moy last year ma ngi remember ñaar bena moto len yone won ci constituency bu nek. I am handling a constituency and it was only one vehicle given to my people. And this year we were able to increase that number of vehicles. Each constituency was given 2 vehicles. Each district was given 1 vehicle. The district see last Congress before this one, amuñ 1 vehicle. Constituency rek len joxone vehicle. This year we were able to provide all this number of vehicles. Constituency 2 vehicles, the district 1 vehicle, the national executive multiple of vehicles. So pour man Congress bi sax mo gëna successful bi nga xamné ni mo passé té bi la ci la niti gëna opé bi ci la niti gëna am yaakar ndax té liko waral moy ñu ngi dem election te niti feñ neen wane neen seen interest wane neen seen gom wane neen ne GDC rek mo mëna doxal Gambia ni ko doomi Gambian ci buggé. All right, so ñu dem ñu né of course Gambia Democratic Congress GDC lu ñu wax ñu ne National People's Party dañ leen jeexal but so xoolee the narratives dafa mel ni mu ngi nekk dëgga seen day Congress bi I don't know whether you know more than 3,000 youths lañu report ne join ne National People's Party jël nañ fa of course Demba Sabali jël nañ fa seen ku dee jotali Mama Kandeh ak ñeneen seen yeneen National Assembly members yoo xam ne National People's Party jël nañ ko lan moo nekk problème bi in GDC lu tax all these people ñi yëpp ñu ngi bàyyi dem to other parties. Ok dafa am solo politique nu muy doxee man dama gëm ne politique eeg ak wàcca la kii dafay eeg kii wàcc. NPP ñëw eeg time bi. maa ngi ñëw. dama ne politique moto la kii dafay eeg kii wàcca kii eeg dama ne am na ñu nga xam ne ñu ngi eeg dugga ci parti NPP am na ñu nga xam ne ñu ngi wàcce ci parti NPP di ñëw GDC am na ñu nga xam ne ñu ngi jóg wàccee ci parti NRP di ñëw GDC kon lii moo tax ñuy wax politique kenn ku nekk fi nga nekk soo demee ba nga xam ne nii xëy na li nga fa gis doyul la wala li nga yaakaar yow ne loolu nga soxla feneen nga ko mun a amee there is nothing absolutely restricting you to go in for that so lii moo nekk problème bi man gëm naa ne congrès bi nga xam ne moo passé bu nga nekk di site dégg nga fa announcement ñi nga xam ne day ñëw publicly ñu announce ne ñoom NPP leen nekkoon jógee neen foofu close to 400 individuals NPP leen nekkoon ñëw neen GDC te foog naa ne foofu nga doon starté nga congratulé ñu si loolu nga xam ne no yow yaa ngi si congrès bi te lii dégg nga ko gis nga ko man fa woon not it force ñu ñëw it was 221 suma faate then the other group is 51 right so calculated if I yes let me make this thing clear to you the point is I am even telling you is more than that 300 just let me come in man as a journalist what I can confirm is luma li ngeen ma wax foofu noonu right am na ñu ñëw from other constituencies ñu ne ñun suñ moto bi moo ñëw 51 people waaye am na ñu des si gannaaw but gisuma ko as a journalist very well okay this is what I want to make clear to you but one you already confirmed that others left NPP for GDC. You confirm it to me. Send party bi I mean ñooñu ñi fa woon wax neen nga dégg ñooñu ñi fa woon yow war nga leen a interview as a journalist su fekkoon ne loolu nga bëgg a confirm ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk victims non xaaral ma ñëw doo mën a ajiw loolu ak man parce que yaa ngi fa woon maa ngi fa woon ñooñu génn neen taxaw publicly yaa ngi fa vidéo bi suñu demee ñu wan la ko waaw non xaaral rek
ñooñu gën a neen publicly yaa ngi fa Yéen gis ñaata ngeen ko ngeen vidéo bi announce? capture How na much do you announce? waaw non maa ngi ñëw si loolu maa ngi ñëw si loolu gis nga leen ñu ne NPP leen jógee ñëw neen GDC ok loolu ñooñu gis gën a neen ñëpp gis ko benn ñaar ñooñu rek wax neen la ne ñun nekkul ñun rek ñooñu because li ma la wax mooy véhicules yi niñ ko keetaayee niñ ko distributé mooy each constituency 2 vehicles su fekkoon ne ñun we were not expecting such a crowd we were not expecting such individuals ok duñ leen mën a provide that vehicle so obviously ñoom li ñu claim loolu dafay nekk dégga ñëpp duñu mën a ñëw te man téye naa loolu ñëpp duñu mën a ñëw so it is up to us as a political party ñu dem ñu mit ñooñu ñu confirm loolu ndax loolu am na wala amul waaye ñu gis kee loolu werante amatul si te dama ne ñun announcement bu ñu meeg non maa ngi ñëw dama ne non non xaral rek mu leer xaral ma ñëw mu leer déedéet maa ngi ñëw si number bi si number bi laay ñëw dama ne ñuñ la annoncé 200 la 300 la 150 la yow non xaral ma ñëw rek loolu laa la expliqué ni dama ne la 200 bu nga nekkee di woon dama ne ëpp na ko 300 sax man dama ne ëpp na ko li ko waral mooy announcement bu nga déggee yow loolu nga téye and I don't blame you for that that is what you should write because loolu nga dégg waaye dama ne am na ñu nga xam ne because of time constraint am na ñu nga xam ne mun ñoo ñëw pour ñu present leen waaye ñëw ne si man as the chair of that programme ñu ñëw wan ma ne ñun tam den bokka si ñu nga xam ne NPP leen nekkoon waaye ñëw neen GDC man ñooñu gis naa leen indi leen ma seen kay indi leen ma seen liste kon ñooñu man mun naay confirm loolu soo dama bëgg nga binda ne additional number bon yow li nga binda ñooñu ñëw neen GDC jóge ko NPP loolu man maa la ko nekk di confirmal binda ko you confirm that for me lu ma nekk di laajte moo nekk ne lu tax gars yi di bàyyi seen parti bi what is the problem that was the question la moo nekk problème bi from Demba Sabali to gars yi yëpp la moo nekk problème bi ici wax nga fi you said something like okay ku nekk am nga right pour dem si other parties now da nga xool ne there are some big parties in the country yoo xam ne dañ dee mun a téye seen gars yi unlike you GDC like am ngeen Demba Sabali koo xam ne dem nga am ngeen keneen seen National Assembly members foog naa ñaari ngeen dese at the National Assembly lan moo nekk problème bi that's the question lii la ala expliqué foog naa I already answered this question dama na la politique kenn ku nekk tey ak sa interest su fekkee ñoom seen interest but what are you doing to keep them there no listen to me this is what I'm saying I know that people have the right to go to other political parties of course moo tax ma claim la ne ñeneen ñu ngee jógee ñu ñëw waaye dama ne ñu nga xam ne ñu ngee bàyyi parti bi tey su fekkee you are claiming for a vehicle for instance and the party is not in the position to provide you vehicle you have seen another political party that can provide you a vehicle if your interest is just to have a vehicle obviously I see no reason why the party will not go because we have no authority whatsoever to keep you there or to keep you by force in that political party. If your interest is just to be given money monthly or whatsoever period, and the party is unable to provide you that, then you have the ultimate right to leave the party and join another party that you think can provide you that money. So they know better their interests. I will advise you to question them why exactly they are leaving the party. But to me, the party is in good order. We are implementing all policy and program. We believe all development needs that we believe we can implement across the country, we are doing so. What more thing do you think we can do? To me, I, Hon.Omar Ceesay, I will prefer you to construct a standard road network for my people than giving me a vehicle. I will prefer you to dug a borehole for my people rather than giving me 10,000. I will prefer you to build that accessible, affordable, and quality education, healthcare, and all other infrastructural development to my people rather than giving me money or vehicle. You see? So dafa des ci kenn ku nekk ak sa interest. Te man gum naa ne GDC is doing this. You are a witness to this. Across the country, for them, region, bo muntu them, we are giving development needs. Be it on the health sector, the educational sector, the agricultural sector, that's the wall bohol, agli muntu don. GDC is doing this. What I want to see is to improve the standard of living of my people. And GDC is exactly doing this. So why do I have to leave the party because of 10,000? Why do I have to leave the party because of a vehicle that I'll be using alone at the end of the day? That is not my interest. So you buy party. That is a question you should ask them. No, but you suggest. This is my opinion. I have the opinion to suggest that. I just want to preempt that.
If that is their interest, obviously they can go. But me, that is not my interest. I think they should be in a better question to answer that. To tell you, my interest is to get a vehicle, and the GDC cannot provide me a vehicle. My interest is to get a monthly salary or additional money, and the GDC is unable to do that. If you ask them the question, they will tell you what is their interest. Whether they just want to fill their pocket or they want to serve the nation. This is the question. But the fundamental thing about this is the people that they believe they are representing. The position that you are claiming you handle, and you are very vibrant, you are very instrumental, you are very incredible, you are very substantial in handling that position to ensure to expatiate the political party or to better build the political party. You are claiming that position, and the people who were exactly in the political party are not following you when you left. Then I'm not seeing the impact. So I think the party they went to should be questioning them. Who and who were they able to add to the party they went to? This is what I'm saying. Where are they? The day of your Congress, gis nañ am na ñoo xam ne dama saabali gis nañ ko. Mu ne yóbbu The day of our Congress. The day of your Congress. Our Congress. I was following it. Okay. Just let me put it to you. Okay. 3,000 youths la yóbbu State House. Mu ne GDC lañ jógee to NPP. And you confirm this that there are 3,000 individuals. This is what they said. No, I'm asking you. I said, no. I'm not I was never there. No, listen, Buba, don't mislead the public. No, Buba, don't mislead the public. You, as a journalist, who was making that investigation, who was flowing the story? You have to understand before you answer the question, Honorable. Okay. Now, déglu nga understand. While we were at the Congress, anga yen confirm yen fofu no. Are you referring to our Congress or their I'm luncheon? referring to NPP, State House okay. I'm talking about NPP. NPP. I thought you were saying our Congress. That is why I am doubting. Déglu mo la, understand lo. Denga déglu question bi nga understand. Very well. You can answer. Very well. Said day Congress bi, I was monitoring through my phone. Demba Sabali mune defa yobu 3,000 youths at the State House. Lola la neka di wahal. Feka yenangi farafenye, and they were the same day at State House. This is what I'm saying. Nekudne youth system Congress will defect from GDC to NPP. This is what I'm saying. Not that for farafenye la hapune, but at State House here. Now, but in fact that is not the issue. The question is, do you have plans to stop this? Because people are leaving GDC every day, like 3,000 youths. Prominent people like Demba Sabali going to other parties. Lolu ndatu isi jafe si party. What are you doing to stop this? Buba, in the first place, you should have confirmed to me that what they claim, the number of people they claim that they left the GDC for NPP, that it is true. Because I would have expect you, even whereas you are not there, you get that credible source. Thank you very say, no, I'm coming. Yeah. I'm coming. To get those people, to interview them, to talk to them, and confirm that they are really from the GDC. For me, I cannot confirm that to you. Because those individuals they are talking about, I did not recognize them in the GDC. So you have seen them? It could be. Then you have seen them? Of course, I saw the public. I saw the public. They claim. They claim. All right. I think you got it right. They claim. I even told you didn't see them. They claim. Okay. I saw the crowd they are claiming. Okay. But I said I did not recognize any one of them. Okay, who was actually with us. They could be from other political parties. That I cannot confirm to you. But as long as our party is concerned, I did not recognize any one of them. And secondly, su fekkoon ne tey ñooñu ñu nekk di wax ne GDC leen jógee ñun naka leen war a mën a stopee loolu dama ne suñu ko nekkutoon di stop konoon ñeneen ñi di doon jógee yeneen parti di ñëw GDC te yow kañ nga gëj a dégg ne fu mu nekk nii nit yi ñu ngi bàyyi GDC ñu ngi dem NPP loolu gëj nga fa dégg façon story so this is what I am telling you. Suñu Congress right from the Congress foog naa ne these were some of the things we were trying to address to better educate the people, to better inform, to better make that public awareness. Put nit ñi understand lan moo nekk the policy, the program, and the agenda of the party. And this is exactly what we are trying to address in that gathering. And from there, I believe there could be some changes. Why could answer interest, individual interest? The party mënu ko solve, tanga foog ne fi nga ko mëna amé buba, not them. So that's what you hold. Not them. Okay. So lan mo tanga foog ne GDC deserve to be in power because 2021 lañ nekk is election year. Very well. Buba lolu dafa am solo te laajte bu am solo la. Ndaxte dama gom ne
GDC nekk na parti bi nga xam ne tey su ñooy enjoying democracy in the Gambia GDC dafa participate fully ndaxte in 2016 I want you to get this statistic and this information accurate okay in 2016 political parties yëpp then combine ñu form a coalition called Coalition 2016 ñu am ku nga xam ne moo nekk incumbent di former président Yaya Jammeh GDC decide ñu taxawal ñu itam seen boppa kon foog naa ne in realistic GDC su fekkoon ne taxawut aside from the coalition Yaya Jammeh mun na moo gañaat because most of the people will claim that most of the supporters of the GDC at that time they were from the APRC. So imagine su fekkoon ne GDC join the coalition bi tey ñooñu ñu sànni ñi nga xam ne ñoo nekk APRC so da ngaa gis ne 17% bu ñu am is going back to APRC so APRC da ngaa gis ne konoon din doon win outright so dama bëgg nga understand lii so ñun den starté foofu emuñ foofu ñu continuer di xamal nit yi di éduquer nit yi di leen wax ne ñun ak ni munti demee wiinuñ dañoo continuer di serve the interest of the nation and this is exactly we are doing so demee si wàllu education if you get to the education side you get to the health sector we are contributing you get to the agricultural sector we are contributing you get to the road construction we are contributing you get to other development needs where the GDC is contributing immensely so I have the belief that if suppose the GDC is basically doing that contribution, okay, or that development for the purpose of just election 2016, then we will have forget everything until the next election. But we never relent. We never give up because we believe the little that we have, we can share that with the public, we can share that with the needy people, we can share that with the people that are bad in need of it. That is why, even after election, presidential, even after parliamentary election, councillor election, chairmanship, and whatsoever, we continue providing development need for our people. So to us, it is about strengthening what exactly we are doing if we are into power. So that is why. So it's about what you do for the people. Lol mota dañ leen wara sané. Luma nekk di wax moy the people want to see development. The people want to see changes. The people want to see their life improving. The people want to see that trustworthy somebody in the Gambia. Okay. People want to see all these things in the Gambia. And GDC, if you have to make your survey, if you have to make your investigation, GDC is at a higher level in terms of doing some of these things I am mentioning to you. So why not, if this is what the people are claiming from the leadership, from the government, from the state, and there is already a political party doing this thing for them, I think we can empower that political party, we can entrust that political party with our resources, we can emulate that political party, and of course we can vote for that political party to come into power. People should vote for you based on what you said here. Based on what? Based on the developments that you are saying. Okay, tell me who is not in need of this. I'm just asking question. I'm just asking a question. Okay, I'm telling you, these are most of the fundamental need of the people, and the GDC is doing this. So obviously, I believe people can count on this and vote for the GDC. Of course, yes. I was expecting policy. This is a segment of what I have to tell you. Yeah, no, so luta ngen wara ñew into office pour ngen nekk the government. I was expecting ngeen ñew ci policy. This is what we have for this place. This is what we have. Nekune about what you already did. Buba, I think this is what exactly I am telling you. No, you are telling me about what you did. No, Damanala. Okay. Ñun su ñëwé into government, we will strengthen in some of these things that we are doing. Notwithstanding, some of the other issues that we have that we believe will better address the problems that this country is facing. You talk of these killings that are taking place, for instance, the security sector reform. Still, the government cannot achieve this. Of course, it's a process, but still, we cannot realize that impact. You talk of the constitution. We still stand to provide this nation a constitution, despite we are in the opposition. We stand to reform all institutions across the country, and this GDC is still committed to do some of these things. So these are some of the things, our foreign policy and all that, to ensure that whatever foreign policy, whatever agreement, whatever instrument, ratification, treaty, whatsoever,
it is to the best interest of the Gambian people. This is what we are talking about. This that I am telling you about development is one sector about what we intend to do. But in terms of policy and programs, of course, these are some of the things to the reform agendas we intend to complement. We intend to do them. We intend to do something that at the end of the day, everyone will realize the impact. This is what exactly I am telling you. And everything must be to the interest of the people. Our sovereignty must be protected. All right. Thank you very much. So, si kanam tuuti dañoo ubbi line si sobe yàlla balaa ñu ngi bàyyi honorable waaye nañ dem si draft constitution bi boo xam ne of course nañ si waxtaanee tuuti si kanam tuuti line bi dafa nekk 2035488 am na technician yi nañ ko bind si screen bi ngeen gis ko nañ ubbi line soo amee any question pour honorable pour soo ko bëggee laajte mun nga koo laajte 2035488 2035488 honorable ñu dem si draft bi first draft constitution bi buñ ko isee si National Assembly lan moo nekkoon sa reaction lan moo nekkoon si sa mind bi draft boo xam ne right now reject nañ ko of course political parties yi dem nañ Nigeria before that Goodluck Jonathan was here lan nga ñu mën a wax si draft constitution bi first. loolu am na solo ndaxte benn tey duñ mën a waxtaanee draft constitution bi te demuñ ci gannaaw ñu nettalil askan bi wala ñu xamal askan bi lan moo sabablu draft constitution lan moo indi draft constitution bi dafa nekkoon campaign promise Gambien si yàgg neen koy joytu ne den bugg a luwaa yu ees den bugg a constitution bu ees political parties yi you contest especially the coalition and the GDC party den taxaw ne den bugg a indi reform agenda and constitution bi is one of the agenda that bu nga xam ne nii tey suñ leen élégué war neen ko mën a indi fortunately coalition bi ñoo win waaye si loolu leen taxaw pour bugg a ñaa indil li nga xam ne mooy draft constitution wala a new constitution into force GDC despite winning the election we still stand to provide this nation a new constitution. That is still our position. And that is what we campaign for. And even whereas we didn't win the election, but we still have the opportunity to participate. We are already a stakeholder. Even one vote in the National Assembly matters. When it gets to referendum, we of course have our supporters. You cannot downplay that. We have our supporters who are going to vote at the end of the day. That is what I mean by we are already a stakeholder in providing a new constitution for the Gambians. And we will stand, we will continue, we will do everything possible to ensure that we have a new constitution. Of course, as CRC was established to go around to consult within and outside the country to ensure that the wishes and the aspirations of the Gambian people are, of course, incorporated or captured in that draft constitution. However, we must understand one thing. Not every single element can be captured in that draft constitution. That is not possible. So therefore, the draft constitution must outline the fundamental principles, the fundamental laws that we believe they are indeed necessary in this country. Then thereafter, there will be what we call an act of parliament that will complement some of those provision clauses and sections of the constitution. Ben defé lolu be pare indi nen ko ci National Assembly bi, and I did not heard anybody in the National Assembly claiming that the CRC never implemented the consultation or the drafting as they were tasked to do it. Can't downplay with lolu. So the issue is about whether the provisions are accepted or not. So man gum nane one belief la am man ñom ñu ne luñ def yépp ci askan bi la joggé ñom ñoo wax li te gum nane loolu leen waxo ñu dem defi ko mu nekk constitution askan bi bañ ko indé fofu for one reason or the other constitution bi jallut. Why my position was very clear that here is a constitution that we were crying for. Here is a constitution that we were yearning for. Here is a constitution that the Gambian people were actually aiming to achieve at the end of the day through a change of government. So, I'm changes. Constitution mignon. Here we have the opportunity to ensure that we provide Gambians a new constitution. I, as Omar Ceesay,
I am not the most capable person to be in that parliament. Do you know that? I am not the most incredible person to be in that assembly. It is a privilege given to me to represent the people. Of course, whatsoever that I have to do at the end of the day must be the wishes and the aspiration of the people. I am not disputing that. Lolu moo taxoon man soppoon naa constitution bi ndaxte dama gëm ne lu askan bi ñoo ko moom. Why? ñu nga xam ne bañ neen ko. I try to convince them. Look, let us allow this to get to the third reading of the National Assembly where each and every one of you, the controversial things that you are claiming, the controversial issues or the contentious issues that you are debating on, we can make changes if necessary, if we get to that stage. But they never listened, and they were very quick to drop everything out or to throw the constitution out. But first, bala ñu ñëw si loolu yow yan provisions nga gisoon si draft boo xam ne ànduloo ak gaay. Waaw tey lu si mel ni tey man agreewuma si afri confirmation about these ministers. These are three organs of government. Of course, you have the executive, you have the legislature. I believe all these two institutions, they are independent completely from my own view. So, man buguma ben influence mu am from one institution to another. Lolu motax mané president bi nen ko jox that mandate mu form li nga xamné mo nek cabinet am. At the end of the day, the National Assembly, they have the ultimate right, if they are not confident, if they are not very sure about one particular minister or ministry, they always have the right to question that individual. And if the result or the answers are not satisfactory, then we have the ultimate right to cast a vote of no confidence. To me, the right is there. That is why I am saying the confirmation is not necessary from my own view. Because if you are doing that, you are interfering what exactly the executive should have done. Te soko defé man suma la nominaté wala ma elect la wala ma confirm sa appointment, at the end of the day, if you are not doing well, who are we going to blame? I, who confirm your nomination or your appointment, that you can do the job. So man lolu motax mané provision bobu numa anuma si akban tay nga dem si walu tay bari na human rights yu nga xamné ni tay ñoo fa nek. My own way of thinking mooy tey su fekkee am na rights yu nga xam ne tey for instance ma joxe exemple water ñu ne suñ defee water mu nekk right, of course kenn ku nekk foo muntu nekk si biir Gambie war ngaa am ndox waaye government bi su muntu mit loolu tey si exemple lan mooy nekk repercussion bi. I have the ultimate right to sue the government to court for not providing me a safe drinking water. So yi tam issue la. Why? These are progressive things. We can understand it depending on what the CRC or the ministry will tell me if we get to the third reading of the how to call it, the constitution. These were some of the things and many more other things. One can say. Did you get to check about this gay and lesbian marriage? Okay, this is very interesting. Yeah, it's very interesting because I have some of the members in the National Assembly claiming that the draft constitution empowers gay married or gay right in that draft constitution. I am not a legal expert. I don't have that technical know-how to deal with constitution. That is why it is important in whatsoever that we are doing in parliament related to constitutional matters or relating to law. Normally we hire experts, we invite experts to come and join us in doing that process, to advise us, to better guide us. Lolu motax Minister bi bam ñëwé the one in charge of the bill or the constitution in the National Assembly did indicate very clearly, you can get to the records, that there is nothing as such in the constitution. Gay is never empowered. The right of a gay to be in this country is never anywhere in that constitution. So where can I rely more than the minister who is in charge of that bill or constitution, who is there to defend the constitution, who is there to clarify my doubts? This was never there. And outside that, I make my own research and consultation that whether this is precisely in the draft constitution, and I was told no. So you trust the minister? Of course. You trusted the minister. So what about this secularism? So many people debate about this. That secularism, did you get to find out? What is secularism, if I may ask in the first place? No, you are here to answer I should ask you that question. No, you are here I to believe answer. You must make research on this. You see, this secularism is all about religious matters. Thank you very much. I'm coming. You understand. Now listen, the Christian community, we have them. We have the Muslim community.
Remember, at the time, invite on Nala to another platform. We discussed about this, and then I'm the longest you on before you answer the question, right? What you very wonder about this secularism? But did you got to find out? Balangai vote yes for the draft constitution. Very well. I make my consultation, of course, and the minister, of course, did clarify some of these things that I was doubting, because the Christians, the Muslims, these are the two major religion or religious things that we have in the Gambia, despite the Muslims are at a higher level. But their rights are basically outlined in that draft constitution. So obviously, if the minister can spell out to me that rights of all religion are clearly spelled out, no religion will affect the other one, or no religion will interfere in somebody's religion. So obviously, to me, I am satisfied with that, because every individual, the and Christian that is the community, definition of secularism. of course, the Christian community, the Muslim community, they can all perform their religion without one interfering into one's religion. To me, I think it clarifies everything to me. That is exactly what the minister spelled out, and he was the one in charge of that document. And he is the one that I was relying on to make that clarification, aside the little consultation that I make from other experts. All right. Honorable Legi draft be down on a pare. Right. Dem na fofu nonu vote ko out at the National Assembly for following Gambians yakaron at least the far romba. But unfortunately, then ko vote out. Just nañ ne Goodluck Jonathan ñëw na ci réew mi. Do you find out why it was voted out as a journalist? Of course, I did find out. But that's what not was your result? That is not the center of discussion right now. But maybe. Of course, it's about the constitution and why it was rejected. Just let me comment. Maybe I may not have time. It's not part of my agenda. The constitution. I am the honorable here in this program. Okay, so very well. I discuss what I want to discuss. Very well. All right. So. Politician yi dem nañ Nigeria, but before that Goodluck ñëw na fii nii ñaari yoon xam nañ ne draft constitution bi daano na already. Am naa si kanam dang ñëw lu tax ngeen daaneel ko amul problem. Man daaneel ma draft constitution. Yes, you voted for it. I understand. Good. That. But you are part of the parliamentarians. Legi, how do you see of course some political party leaders engage Goodluck Jonathan pour mu engage them pour isiwaat the draft again? No, Very well. In the first place, I will emphasize that all political parties newly established or established long time ago, to me, they are all stakeholders in the draft constitution. To me, every individual in this country or outside the country, okay, they are all very relevant in this draft constitution. Because we might get to a stage whereby your vote, your voice, your influential capacity might be relevant if we get to that stage. Here I mean the referendum stage. Okay? So, I'm not going to claim why political parties without parliamentarians, why political parties that are newly registered and all those stuff. Because I saw such a question, or I heard such a question of that why these political parties. To me, they are all important. That is not a question to me. Now the issue is, I am very comfortable with that. I have no problem with that. In as much as it is in line with our law, as long as it is not going against the law of this land, wherever they believe it is convenient for them to hold such a dialogue and come into term, I have no problem with that. So whether it's Nigeria, America, Gambia, wheresoever. Because some of the things that we achieved today in the Gambia, when we were discussing them, we discussed them outside the country. Of course, you talk of our independence, you talk of other international instruments that we ratify, you talk of other treaties that we ratify, you talk of other agreements that we are currently adopting in the Gambia. Some of these things are already discussed outside the land. And today, we are realizing the impact of those things. Or it is because the result obtained from that dialogue. That is why we are benefiting from some of these things. So to me, that is not a question. Wherever it can take place, and as much as it is in line with the law, I am satisfied with that. What is important, let them just come to consensus and get us a new constitution. From there, they are all important because I'm not parliamentarians.
no single parliamentarian to me is small in this matter because your vote counts a lot. Lolu motax mané politicians si political parties si ñoom itam ñu toog ñu waxtaan ñu seet naka la ñuy convincante naka la ñuy weccooy xalaat ba nga gis ne at the end of the day we will realize that from their National Assembly members it will be relevant at the end of the day. So man lii laa gis moo tax ñoom rôle boobu leen nekkoon di play waaye the issue of ndax politicians yi wala political party leaders yi ñoom ñooy dem change wala duñ change, that is not what exactly they intend to do. Because we will never assign them, come sit down, may give us a write-up. Oh, here is the constitution. You are now the task force to get us another provisions in the constitution. This is not what we mean. That was not the purpose of their journey. That was not the purpose of their dialogues or discussions. This is not what they intend to do. But all that they were doing is to discuss that at the end of the day, those with parliamentarians, they will convince their parliamentarians to get Gambians a new constitution. Those without parliamentarians, at the end of the day, if we get to referendum, then they will convince their electorate to vote in for the new constitution. Basically, this is the rule. So, Purman, National Assembly has a greater role to play in this, and they are very key. Because they have the power to reject or to approve. So, at the end of the day, so dafa des ci parliament bi ak nit yu nga represent luñ la wax def nga ko wala defuloo. That I cannot tell. I can only speak for myself. I cannot preempt or I cannot just grab what is in somebody's mind. That I cannot do. Why? Am naa yaakaar ne kenn ku nekk si ñun war naa bàyyi xel ne Gambian si den soxla new constitution te constitution boobu ak nuñ ko muntu defee ba gis ne Gambian si am neen luwaa yu baax luwaa yu wér luwaa yu jaar si yoon luwaa yu nekk interest askan bi man de taxaw naa Omar Ceesay ngir soppool loolu mu am. Loolu moo tax constitution ba mu ñëwee si National Assembly man Omar Ceesay soppoon naa ko ngir gis naa ne Gambien si ñoo ko yàgg a jooytu ngir gis naa ne Gambien si den ko soxla ngir gis naa ne lu fi muntu nekk su fekkee baaxul am neen opportunity in the nearby future ñu change ko ameen ko. So honorable Toxi dafa mel ni feel na ñaari yoon Nigeria ak Gambia yow si sa observation bi su fekkee ne yaa ngi ko follow lan moo war a nga foog ne moo war a feerloo di stocks dafa des si political party bu nekk li nga xam ne nii honorable hit the nail waaw maa ngi ñëw dafa des si political party bu nekk yow li nga gëm ak li nga bugga si draft constitution boobu waaye man dama gëm ne political parties yëpp doomi askan bi ñoo fa nekk doomi Gambian si ñoo fa nekk soo foog naa ne ak kenn ku nekk si ñun moo xam NPP président Barrow la moo xam UDP Ousainou Darboe la moo xam GDC Mama Kandeh ak nitami la moo xam CA la ak nitami la NRP count them doomi parti yi ñoo nekk seen gannaaw moo tax tey ñu am lu ñooy doxal mu nekk parti so lu ñuy def rek war naa nekk njëriñu askan bi so su fekkee ñu ngi defar loi foog naa ne war nañ ko def pour mu jëriñ askan bi yëpp waaye most of the most controversial things surrounding the dialogue or the rejection or the reintroduction of the draft constitution is about this retroactive clause. Good. Ndaxte président bi taamam bi mun neen ko boole si mandat yi ñooy compte wala waruñ ko see boole lii moo indi coow li yëpp lii nag nekk na tey si diggante parti yi waaye lu si gën a am solo man engagement bi su ñu war a gën a nekk mooy tey National Assembly bi at the end of ñoom ñoo ko reject ñoom ñoo am doole bi pour approve ko political parties of course they have their say, they are stakeholders, but at the end of the day there is no political party leader who is not elected as a National Assembly member to contribute, to participate, okay, to give submission in that National Assembly regarding the draft constitution or to cast a vote regarding the draft constitution. So parliamentarians, they have a key role to play. So the retroactive laws is the main issue. It depends on where we are heading to now. I will never relent. I, for one, I will never relent. I will still continue pushing, seeing the possibilities and opening that way for people to come together again and see how best we can provide Gambians a new constitution. So, just on pause, so do you still stand by your words that political leadership dañu war a compromise this retroactive laws? dafa am lu xew ñaar moo xew ba ñetta ñoo xew si lii waxtaan bii nii tey ñu ne ndax mandat yi taami président Barrow den ko war a kontaale
parce que man soo demee si records da nga fekk suma wax foofu bañ ko indee si National Assembly bañ doon waxtaanee Afrique draft constitution dama ne président bu nekk doomi aadama bu nekk nga war a nekk président si biir Gambia fii ñaari mandat waruloo ko romb ñaari taam lii moo nekk suma submission. That is my intention. That is what I want. That is what I want to see happening in the Gambia. Be it the President Barrow, be it Honorable Kande, be it Honorable Ousainou Darboe, Honorable Halifa Sallah, whosoever. You should not serve more than 2 terms. That was my position. Okay? Not even relying on the constitution, but this is what I want. So legally mo ñëw xew ñu ne ndax président mi mandat bi war nañ ko compte war woñ ko compte si doomi Gambien si ñoo wax lool si CRC li ñu indi ñu ne doomi Gambien si ñu ne président Barrow taamam bi dafa war a bokka si li nga xam ne leen war a compter soo léegi su amee beneen taam day génna lii la président loolu lii la Gambien si wax CRC li ñu binda ndaxte lu tax ma wax ko ñoom ñu ne lépp li nga xam ne binda neen ko rek askan mi ñoo ko wax lii la CRC wax soo su fekkee binda neen loolu man nangu naa ne bind neen loolu ndaxte ba wax bi commencé benn tey dégguloo kenn mu ne CRC ni ñu defee seen liggéey bi di noonu kon su fekkee loolu am na président bi tey reject neen constitution bi ñu reject constitution bi si kaami président Adama Barrow leen jógee lii mooy dëgg bi NRP si kaami président Barrow leen bokka tey ñu nga xam ne UDP leen nekk ñu nekk ay député ñu génne leen ñu dem NPP dem neen fa dem neen damuñ fa register neen am neen membership amuñ ko waaye ñii si kaami NPP leen bokk whether they are sympathizers or not I cannot tell waaye si kaam boobu leen bokk that I can tell you ñii ñooy ñu nga xam ne ñoo vote no APRC ñu ne ñoom they want to defend their legacy they want to make sure that their legacy stand in this country this is what they are saying so ñoom fii leen taxaw moo tax ñu vote no in order to maintain their legacy and we are still working functioning and realizing that legacy they are talking about that is the 1997 constitution so obviously su fekkee ne am na lu tax ñu reject ko the main fundamental thing lu tax ñu reject ko man from my own opinion and research is about all this retroactive clause lu ñuy claim fii gay right lu ñuy claim fii that it is copied from other nations lu ñuy claim fii ne consultation was never fair all these things are just other supplementary elements in order to back this point that is the retroactive clause that they don't want to see this happening of course this is what they want the other camp they voted yes including myself waaye léegi ñu ne loolu moo tax mu fail naka leen war a def léegi lii moo nekk wax bi yow war ngaa nangu wala waruma nangu war ngaa dellu gannaaw wala waruloo dellu gannaaw président Barrow ak nitam yi cabinet bi ñoom ñëpp laa wax ñu nekk foofu politicien yëpp ñu ne ñoom duñ dellu gannaaw hey suñ ko waxee suñ ko waxu lii mooy dëgg bi bugg ñoo dellu gannaaw waaw léegi ñi nga xam ne nii nag bugga neen loolu ñu ne ñoom itam duñ dellu gannaaw bekeñ fan leen jëm fan lañu eega te dama bëgg a wax na ñette yi ñoo xew su fekkee nga xam ne amuñ constitution bu ees lu ñuy jooy nii yëpp si kanam la mooy gën a garaaw benn su fekkee nga xam ne tey président Barrow nanguwul lii mu am mu contest amam bi opposition yi nanguwuñ pour compromise da ngay gis ne ñetta mooy am benn président Barrow su fekkee Gambien si re-elect neen ko kon dina toogaa beneen taam te su fekkee si taam boobu noonu next election suñ ko élégué mu nekk président da ngaa gis ne suñ buggee indi another new constitution in that term will still not be counted so when are we going to have a new constitution and you as a journalist myself I don't have the guarantee that if anyone elected in the opposition okay that term will be counted I don't have the guarantee not even in the GDC whether they will claim that this term must not be counted I don't know so man to avoid the future problem money let us see how best one party can compromise. If the president is adamant to not compromising for his current term to be counted, let us talk together as opposition political parties and compromise to see how best we can compromise that retroactive clause. I am especially talking at the level of the National Assembly because at the end of the day, you vote yes or no. So some colleagues, you have no vote on no. ñooñu la nekk di ooj neen seet tey benn na la ñu compromise ñu am that term limit in the constitution Gambian si su fekkee benn tey ñoom gëm neen ne opposition ñoo mën a yóbbu Gambia
ñu votal opposition bi ñu unite ñu génne ki nga xam ne moo nekk président bi who will be talking about whether his current term will be counted or not nobody will be counting that waaye su fekkee nga xam ne compromise ñun ñëpp ñu fail amuñ new constitution I'm doubting when are you going to have a new constitution président yi pour ñu yàgga in power wax nañu 3 years loolu fail na léegi you know this President Barrow pour ñu compromise ko man I am never President Barrow I am never NPP waaye comme ni ma ko waxee dama bëgg a Gambia ñu am new constitution moo tax ma ne President Barrow su fekkoon ne jam faawutoon askan bi defutoon betrayal joxutoon askan bi gannaaw tasutoon yaakaari askan bi defutoon li nga xam ne askan bi dañoo ñàkk a wóolute si moom konoon fu ñu ko emloo foofu la doon mooy ñetti at yi ndaxte loolu moo tax ñu sànni ko kara de Président Barrow su waxee ne mun na munut mu ngi laay nax munut loolu mooy dëgg bi munut lan munut yóbbu réew mi loolu mooy dëgg yow xam nga si dara man xam naa si dara nekku ne dama koy claim it's not from me it's from him Président Barrow mu ne man munuma ñu nekk suma gannaaw laa yaakaar moo ko wax dégguloo ko soo loolu leer na mu ne munut soo Président Barrow lu tax tey mu bëgg a continuer ba keñ sànka suñu réew mi loolu la Gambien si war a bañ soo moom ñetti at yi foofu la waroon a emale xaaral ma ñëw dama ne foofu la waroon a emale tànkam si ñetti at yi mu génn su fekkee munut loolu mu ne kon ne 5 years ñu ne ko président ok now with all the struggle that we are making you are able to achieve your that 5 years at least President Barrow why not you compromise your current term to be counted if you have one more term that is enough you as a president yow mënuloo ñu ngi lay dimbale ñu gunge la ba at least 10 years doo bàyyi nga ne yow you are looking for another further term so kon jam fa moo nekk si biir waaye man dama ne jam fa boobu askan ni mun neen koy génne nan neen compromise tey ñu am loi boobu mu taxaw su taxawee tey ñu dem ñu unite ñu nekk benn ñu génne président ni mu toog fale kenn du waxati every current term will be counted or not fii la nekk di waxee logically waaye su fekkee génnewuñ ko Gambien si benn tey ñuy sànnil Adama Barrow tey da ngaa gis ne moom ba keñ mun na faa nekk te bu ñëwaatee mun naa wax ne suma current term bi duñ ko contact any political party su ñëwaatee mun naa wax ne suma current term bi duñ ko compter so man lii laa nekk di anticipate and don't be surprised ñu realize lii in the future. All right, thank you very much. Kooku moo nekk honorable of course Omar Ceesay comme nu ma ko waxee rek Politic Kachaa ngeen nekk di déglu boo xam ne of course dañ ko dee si Kerr Fatou every Tuesday from 4:30 of course to 5:30 I believe yeah so waaye na ñoo ubbi line si képp koo xam ne bëgg nga laajte honorable dara rek nañ jël some calls on 2035-488 2035-488 2035-488 so call si nañ ko jël si WhatsApp nañ ko jël tamit direct call ku call direct call ak WhatsApp yëpp nañ jël 2035-488 2035-488 foog naa technicien yi nañ wone number bi so mais kumandirol Tala Janne honorable Omar Ceesay naatele soto ɗum jambi of course Politic Kachaa mbe laynol talale momo lafta kumandiro kela ke dabula programme oto isimol kumandino ñin nombato mi alon ko abe screen oto 2035-488 abe WhatsApp oto le bari fanangal si direct kumandiro kenole on 2035-488 2035-488 2035-488 wolem nombati mi alon ko mba tala 2035-488 2035-488 ngamira ngana force kola soto line on tole den ngana force kola ta hello wa Kerr Fatou yeah wa ma buga ci programme bi de okay welcome yaa live hello yeah hello ñu ngi la dégg yaa ngi live wa hello na nga def jaama rek wa dama doon buga bokk ci programme bi maa ne call from Banjul maa ne tuta Ibu okay welcome waaw kon say honorable bi lu ma wax ni dëgg la about President Barrow dafa war a understand si years lañ ko mayoon so wax na lu bari mi ne 3 years bi dafa am luñ ci war a def so complete ko to ñako gay may mi complete 5 years bi so ci kaw loolu benn political party am bëgg a taxawaat so moo lu ma wédoon ci constitution bi dama bàyyi gay count ma beneen tuma first 5 years bi because moom moo war a set
exemple man du set exemple keneen ku ñëw di ñu mën a déggal so moom dafa war a set exemple bi su ko setee keneen ku ñëw after moom nga mun a continuer def moom lu def loolu laa bëgg a contribuer ci programme bi. Thank you very much. From Banjul mu ne président dafa war a set exemple. Buuba kooku li mu wax am na solo. président Barrow Gambien si yëpp ak man Omar Ceesay nangu naa ne président moo war a set exemple nangu naa ko waaye Gambien si waruñoo fàttali ne président Barrow dafa jom fa aniti si teel mooy first 3 years yi dafa jom fa aniti soo Barrow suñu jom fa waatee wartu nekk surprise su ñun soo ñu itam nañu ko jom fa. naka leen ko jom moom su ñëwee moom su nanguut keneen tamit ñëw nanguut. waaw ba keñ how will things. léegi ba keñ. so buuba ma ne loolu ba keñ. ok ñu jël kola bi hello. Hello, assalamualaikum. Alaikum salam. Ito nga be ko la mundo. Ndeto farmer diva, I'm called Kerr in Georgia. But let me speak in Wolof. Honorable Ceesay. Plan you. Yeah, waxata lo deguñ la. Yeah, Honorable Ceesay bang plan you. Dafa am ben question mo la bëgg laaj a very constitution bi. You eat for we compromise the retroactive clause. Why? What guarantee is there? Nebaro wouldn't use the same National Assembly. Let's say you buy retroactive clause. We pass this constitution. Barrow win the following election. He could use the same National Assembly. Just like how he bribed these UDP MPs. Mu bribe them, violate the constitution, change outco, just like what is about to happen in Senegal. It happens in a lot of African countries. It's better you make a stand towards Barrow. When we say no, let him understand that it means no. Because the thing is, Barrow is testing the waters. He's been testing the waters for a while now, 3 years, 5 years. He's continued testing the waters. He is a coward. This is what cowards do. They try to test the water. If the temperature is good, they keep swinging in it. Because if the rhythm is good, they will keep going, exploiting the masses. This is my question for you, Honorable Ceesay. All right, thank you very much. Thanks for calling from Atlanta, Georgia. Li mu wax am na solo ndaxte boo ko seetee mu ne ban garantie leen am tey suñ compromise loolu ndax Barrow mënut use the same National Assembly. loolu moo tax exactly so loolu moo tax ma indi ñaari issue ma ne if we are to compromise this, there is one thing that we must do. That is to compromise this and better strengthen ourselves to unite to remove the president. This is what I talk about. Okay. Because man gum nane. All these other political parties, you talk of the UDP, for instance, you talk of the GDC, you talk of the APRC, you talk of the PDOIS, you talk of all other political parties. In my opinion, when combined, send force more upper force President Barrow as supportam yep, man am na yaakaar ne mun ngeen koy génne. So lii mooy indi ñu realize suñ impact on what we were doing. Man fii laa nekk di waxee. All right. Okay, dégg so ñu jël probably suñ last caller bi because time bi tamit dafa mel ni lu fa des bari. Hello. Hello, assalamu alaikum. Alaikum salam. maa ngi déglu the discussion is very interesting. Who is this? But then it's me, Toure. Oh. So you've been my secret crush. Yes, I think you're the cutest journalist. Thank you. So I'll just And Mr. Ceesay is just Honorable Ceesay is amazing, absolutely amazing. I do follow him a lot. But then Luma going to contribute more. What I see also missing is the voters, because at the end of the day, Lumunti happen. Let's say the draft constitution goes to the assembly, back in the assembly, and then you pull them to the referendum. I think the government owes to the voters to educate, because a lot of these voters, they have to vote without not understanding what this document is all about. Like me, I have to rely. I can go and have access to the constitution
to the draft constitution and maybe read about it. But there are so many thousands and thousands of voters who are going to vote on a document. Binga hamne bobu no more guide, their citizenship in that country. To understanding the piece of document, I believe there should be a bill. Binga hamne dinamuna access to translators. Can you translate these documents to all languages, where voters can have access through audios to listen to what the document actually says, without not having to rely on either their MPs or how many people are going to these MPs to ask for what line by line what is in that document. Debates cannot be done by the general public. Most of the general public, they don't have the opportunity to be in school. They don't have that opportunity, and they're not going to sit down with, example, Mr. Ceesay or Halifa Sallah, Uncle Halifa Sallah or Uncle Lawyer Dabo or many other people to understand this document. I believe that for the nation to be educated, there must be a system whereby people will have access to these documents through audios to listen, to learn, to understand before voting, and that is how change, happen. People have to understand to be well informed. Right. So, yes. Thank you very much. Great contribution. Koku lim wax amna solo. Thank you very much. Lim wax amna solo. Buba dafa am solo. Gis nga constitution CSO yi den fa am solo. Media bi dafa am solo. Political parties den fa am solo. MPs den fa am solo. So ñi ñoo forces len yi nga xamne ñom at the end of the day constitution bla ñoy vote referendum, all these political parties will be allowed, the CSOs will be allowed, the media will be allowed, all of them to go and sensitize the masses. Because you cannot go there asking people to vote yes or no when really they don't understand the constitution. It is like who? Like masses. You don't say no, that's what I'm saying. Did they understand the draft? This is what exactly I'm saying. I am saying before we allow them to vote, we must go and sensitize them. Okay? Political parties tay no ngay démé di campaign pour ñu élg la nga nek president. It's the same way that political parties must do to ensure that they educate the public, they sensitize the people to understand what is in that draft constitution before they either vote yes or no. The media must play a role. CSOs must play a role. Political parties must play a role. Individual MPs in their various constituencies, councillors, all of them, we must play a role in this. So lolu rek moy tax nit yi mëna understand. So political parties yi tay su election jotté votal len ma I will give you a bowl. Votal len ma I will dal len jox yoon. It's the same thing that we must do. Vote for yes, because in the constitution we have provision A, B, C and D, and at the end of the day you will realize the impact of that provision in the constitution. So li len wara def suñ defé moy lolu nit ñu ngi sanni luñ xamut ñu ngi wax nit ñu def li nga xamni ni understand ñu ko, because Gambians si ñu jàng bari wuñ te suñ leen waxé ñu either vote yes or no ñu dem sanni seen carte yi xamu fuñ ko sanni, when they are punishing themselves, when they are implicating themselves, when at the end of the day they will be realizing negative impact of that will not tell well. All right, so we'll excuse one caller, then ñu dem ñu talk because it's already time. You are the last caller. You are the last caller. Hello. 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 Yes. Fan no to act fan call. Sorry. My call friends, but don't go like a show, So some problem. Your girl to the because time again. Okay, and I have a suggestion to Honorable Ceesay because he's somebody whom I love and he's a role model to me anyway. Okay. More than me, I'm going to like because funding care and kuku about a beta ke nyaboku dining Gambia Nyaruta. But it's my own suggestion. I think right now, if they want to save Gambia as National Assembly members, constitution will end up go back aside because we are a sambar of Hon.Omar. Gambia will be both about penny both la me around ko acting and table of soma because Baro I Gambia fail a form of failing because I tell me check Moma Bulawala because Baro a campaign I mean for all in the Konana our security
have that one at this point in time. Barola failed, Gameroma failed. So if they want to save the country, I think Aladiamo Konongama of Kogo, opposition will be in the Kalanyo Kane, the president will check. I think that is the most important thing at this point in time. Cambia political leaders who in the community, Elanyo Kang, the Baro check. Then from there, we can look for another new confusion. Thank you very much. All right, thank you. So, muna pakangum draft bay, puru yen yeb ngeen bolo neka ben ak gene president bi. Are you in for that? Foog naa ne loolu am na solo ñun ñoom ñu booloo nekk benn waaye booloo nekk benn bi itam. So da nga bëgg ne pour opposition yëpp ñu ñëw nekk ñu def coalition pour génne président bi. Loolu am na solo waaye léegi lan moo nekk point bi. Is that your position? Loolu laa nekk di la ci. Of course, I have been writing this. I said Barrow must go, and the only way for us to achieve this, we must unite as opposition political parties. This is what they did to the former president, and they were able to uproot him. So this exactly we must do to remove Barrow from State House. This exactly we must do. But the issue I have with the draft constitution in relation to that, if we put the draft constitution aside, okay, because the experience that we are counting on now, coalition government la woon, Barrow mu ngi nii bëgg a pass suñ constitution bi. So what will be the repercussions suñ unité ñu am coalition government te ñu ñëwaat ku nekk président mu ne quorum taamam boobu tam moom itam duñ ko count. What can he do? You are not relying on any provision. So that is my point. Su wiine mun naa waxaat loolu di What mun na ko waxaat so loolu moo tax moo indi suma point bi ma ne let us compromise. Suñ compromise then you unite. This unity will come in. Okay, ñu unite ñu génn ko mu dee. All right, thank you very much. So yeah, thank you very much. Be programo londi la janne because wato bantele freng fii la ñoo am honorable la moo nekk sa last kàddu boy mun a jël. Waaw maa ngi sant askan bi ñëpp di leen gërëm wax dëgg yàlla di gërëm political party leaders yëpp CSO yëpp parliamentarians yëpp di leen sant di leen gërëm di leen wax ne dañuy jégalu si kàddu yi rek ñu xam ne kàddu yi ñu fi gaaral lii suñu xelal la. nekku ne den nekk di point finger at any one political party or the other waaye suma gis-gis la nii laa gisee mbir mi ci li nga xam ne moo nekk di xew si biir réew mi fii kon ñi ngi jégalu su fekkee wax neen fi lu àndul ak askan bi nuñ ko buggee wala utee neen ak ñun gis-gis kon ñoom itam mën nañu ñëw ñu waxtaan ak public bi ñun itam ñu déggee si ñoom su ko defee xëy na ñu mun a wecci suñuy xelaat wala suñuy doxalin waaye lii moom man suma xelaati boppa la kon maa ngi jaajëfal ñëpp di leen baalu aha. Thank you very much. Of course, Monika Honorable Omar Ceesay, Monika National Assembly member for Niamina, of course, East, Monika National Assembly member, guy, Motogal guys, of course, the National Assembly, Monika, of course, the Public Relation Officer, Bu, of course, Gambia Democratic Congress, GDC, Momlan Amonte, Diko Jajefal, Bu, Bahaba, Numnyemesi program, of course, Politic Kachaa, they every Tuesday 4:30 they start by of course 1 hour before the jehe dañ day jël call tamit of course Kerr Fatou of course di jaajëfal képp koo xam ne dañ di follow programme bi ak programme yoo xam ne Kerr Fatou dañ ko di joxe fii lañ mun a am tey di jaajëfal suñ technical side bi ak suñ cameraman yoo xam ne ñu ngi fii ni Siré Dramé of course Yaamu Ndaw tey moom moo téye of course bagage Omar Ndaw moom tam mu ngi fi di jaajëfal gaay bu baax a baax si liggéey bu rafet boo xam ne of course def nañ ko fii man la woon seen mbokka Buba Gaaji ko ba beneen Tuesday incha allah bye bye. Love like fire. Wow.
ngeen fan la skincare la 2020 lañ wax de waaw fii nag mooy Kerr fan Kerr zero tache perfect skincare saa su ne rek niñ ko dee defee rek loo lañ soxlaati rek maanaam bu ngeen am problème ci seen skin yéen xam ngeen fan la fii ngeen di ñëw suma xarit yeeg am di jàmm yi nga xam ne taas daf lañ sonaloon xam nga doon xeesal ba laka xum éneew ma lañ ko nag waaye just in case comme ni ko gars yi di waxee rek en cas just in case loolu xew xam ngeen fi ngeen di ñëw skincare plus si yu baax rek la ñoo dox nag ay baax rek fu ne la ñoo dem ci réew mi di lañ indi rek nag products yu baax du Paris du Italie du USA du fi mu nekk nii sax boole nañ ci nag Sweden fu nekk lañ leen a indilee products bu dee tamit nag da nga ñuul rek ñu lay jamaa natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well emuñ si skincare products rek ñu ngi ci cuub yi tamit fu ne la ñoo jaar in fact sax last commercial bi ñu defoon waxuñ leen woon ne dañoo dox ci ay kawar 9A grade rek nag waaw we do have bundles as well hair si lu ne la ñoo dox ñun ñu ngi ci rafetal jigéen rek luy taaral jigéen rek waaw boo leen di tukki tamit bëggoon rek classic suitcase ñu dañoo dox ci ay Samsonite duñ dee indi any brand of suitcases though other than Samsonite comme li ma dee wax rek boo eggee airport dëri Samsonite dafa am nuñ laa xoolee waaw ngeen ne lan nag waaw skin ci moom la ñu gën a xamee nag skincare products ci moom la ñu gën a xamee ñu ngi dox tamit bentey tamit si ay dàll man waaye man nag skincare mooy suma specialty xam nga rek jigéen bu sa xar kanam réglé loo def mu jag am nañ Patricia Reiner Kiwi Eye the whole range Lighten Up Gold Tomatine I mean the list can just go on and on and on and on lépp loo xam ne rek luy taaral jigéen la ci yooyu rek la ñoo dox skincare plus nag emuñ si Gambia rek ñu nga United States ñu ngi Gambia fii ba pare bu dee yaa ngi anywhere in Europe mun nañ la ko mail within 3 days rek ñetti fan rek nga jot say diw emuñ si loolu rek dañ laa consult tamit balaa ñu laa jaay diw dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xam ne moo méngoo ak sa kanam dinañ leen wax tamit ne rek am nañ perfumes fragrances men's shirts accessories we do dresses as well we do blouses we do shoes name it we do them Skincare Plus 2020 is our year of perfection zero task fi mu nekk nii réew mi fii kenn waratu fi taas kenn waratu fi am problème kanam kenn waratu fi am problème yu picca boo ko amee dafa fekk ne rek ñëwuloo ci place bi fii love like fire bring my yoboguma fire love like fire Agada ke mbijan raga nyaade albaka mbaka important yo nga transfer la sto ya transfer la ha code nyinji okay portana nsila id soto fa so sorry agada mbijan bro albaka mbaka bara alla service o tariaka mo ki janna nun kunu bara tariaka jannom yona forest de bureau Gambia tonkon na no mbali ya bere birin koyna fo kato bari si kodo kino kato nim fo bolong labe 56 branches mola soto Gambia ja Gambia kono ani Gambia bantala bankol nko kodo kiya bele kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta memmen na kodi to poto nin kodi maraw jannam number 1 di nyonta andum fana nata anoda enterprise sotale wolam nyindi ko domorol fana kol fana be firale de dadi mani domorol dil fana beteat Gambia dawda yalo ngam fa kendol sotale di wo moyo diat apelenta barka ba lafta nyelan kendol e bina yalo bukani la ko la barka ba yalo ndel ciosano lo barka We live in a day and age where technology is creating a world without borders, filled with unlimited potential to improve the lives of the people around us.
Innovarex Global Health ushers in a new way of leveling the playing field with increased access to quality healthcare services delivered at your doorstep. Our qualified professionals are equipped with state-of-the-art point-of-care testing technology to conduct tests such as kidney function, liver function, electrolyte tests, body composition, hemoglobin, A1C, and many more services with the highest efficiency in delivering results. The addition to our flagship Wellness on Wheels, more fondly known as WOW Delivery Service, brings the entire clinical experience full circle. IGH has remained committed to creating the future of healthcare delivery. Gone are the days of sending loved ones outside the country for basic medical services. Innovarex Global Health offers a new peace of mind and takes pride in delivering the quality of care we all deserve. When we touch down, better broke down. Gamtel G-Fiber, now you can enjoy super fast internet in gigabytes. G-Fiber is affordable, stable, secured, and accessible to homes, businesses, and enterprises. With Gamtel G-Fiber, the future is speed. Gamtel, creating a brighter future in communication. That's how she became mine and see that.